去到咧第20條嘅 MC，in the figure 喺圖裏頭啦，ABC this is a rectangle，ABC 係個長方形。Find the parameter of the quadrilateral KDLB，求咧 KDLB 咧呢個四邊形嘅周界。嗱，點樣做咧？嗱，先嚟講咧，AK over 12啦，係等於 tangent alpha。咁 AK 當然係都係12乘 tangent alpha 啦。另外啦，11 over KD 咧係 cosine alpha。咁 KD 咧就係12 over cosine alpha。跟住啦，7 over LD 咧係都係 sin beta 啦。所以 LD 咧係得7 over sin beta。另外啦，7 over LC 係得 tangent beta 啦。所以啦，LC 咧係等於7 over 咧 tangent beta。嗱，然之後點樣咧？parameter 周界咧係一 DK 加 KB 加 BL 加 LD。咁我哋將啲數字啦，同埋頭先我哋計到嘅嘢代翻晒落去啦。咁咧10 over cosine alpha 加7減12乘 tangent alpha 加12啦，減7 over tangent beta 加7 over sin beta。嗱，然後點咧？我哋化簡啦，變到10 over cosine alpha 減嗱，留意咧 tangent alpha 咧變到 sin alpha cosine 啦，所以變到-12乘 sin alpha cosine alpha。而7加12咧，冚咗變到19啦，加咗佢啦，減7。留意啦 over tangent beta 點樣做啊？其實就係咧，變到7乘 cosine beta over sin beta，再加最後嗰行照抄啦。嗱，跟住我哋咧將頭兩合埋一齊啦，變到12，寫一個咧1減 sin alpha 括住個 alpha cosine alpha。跟住啦，將第五行第四行合埋一齊，加7乘括1減 cosine beta over sin beta 啦，加翻19，就係我哋要嘅答案啦。